Well, my friends, many times we are getting patient of anal fistula. Anal fistula or fistula in ano. Now, what is anal fistula? A fistula is a tract. A fistula is a tract or tubular ulcer, one end of which opens to the outer surface and the other end to the anal or rectal mucosa. So, anal fissure. One ends at the outer surface of the rectum and another ends within the rectum, which communicates. It begins at first from a boil. The boil becomes infective and goes deeper and deeper inside the anal canal and communicates with the anal canal. So this is a fistula. So a fistula is a tract or tubular ulcer, one end of which opens to the outer surface and the other end to the anal or rectal mucosa. So anal fistula or fistula in ano is a tract due to an end result of an anal fissure communicating with the anal or rectal mucosa, which ultimately due to spontaneous rupture, a inadequate drainage of an anorectal abscess. It is lined by granulation tissue. Sometimes the tract does not open into the anal canal or rectum is called sinus. যদি পুরোপুরি কমিউনিকেট না করে, দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ সাইনাস। পুজ হবে, ইনফেকশন হবে, কিন্তু রেকটামের ভিতরের সাথে কোনো কমিউনিকেট করেনি, দ্যাট ইজ কল্ড এ ট্র্যাক্ট, এ ব্লাইন্ড ট্র্যাক্ট হুইচ ইজ নোন অ্যাজ সাইনাস। So, an anal fistula may occur with a history of intermittent swelling with pain and discomfort and discharge in the perianal region. But always there is a history of an anorectal abscess. Abscessের history থাকবেই থাকবে. Abscessের history থাকবেই থাকবে anorectal abscess. The abscess bursts spontaneously, so the main troubles or complaints is persistent purulent discharge from the point of anorectal abscess, which cause great discomfort to the patient. The outer opening may be multiple, but there is invariably one internal opening. In many subjects, there may be focal discharge from the external opening mixing with pus, and so the discharge of such cases very much putrid. In modern treatment, surgical operation is the only mode of treatment under general or spinal anesthesia. The principle to open the fistular tract along with ramifications and the fibrous and unhealthy granulation tissue around the tract. So this is fistula, anal fistula. Now the question, what is the difference between the fistula and piles? Fistular piles এর মধ্যে পার্থক্য বুঝবে কি করে? So the piles or hemorrhoids are due to swollen veins. তারা ভেনগুলো ফুলে ফুলে হয়। মলদ্বারের ভিতরে ইন্টারনাল যে ভেন্স থাকে, ভেন ফুলে হয়। অ্যানাল ভেন্স, অ্যানাল ভাল্ভ, অ্যানাল কালাম, তার পাশ দিয়ে ঝিঙের যে গায়ে যেমন দাগ থাকে সেরকম ভেন্স থাকে। So the piles or hemorrhoids are due to swollen vein in the rectum and anal canal, while fissure and fistula are the tear or cuts in the skin surrounding the anus, followed by tract formation and obviously with formation of pus. Piles are typically caused escaping of bright red blood or সে রক্ত বেরোবে during or after passaging of stool, but fissures and fistula never escaping such amount of fresh bright red blood. There is only discharge of pus and with sharp stabbing burning pains. So this is the difference between piles and fistula. Fistula এবং ফিচারে সবসময় পাস বেরোবে, কিন্তু অর্শে সবসময় রক্ত বেরোবে। Now this is a patient of fistula in ano has come who was treated with another homeopath, but we homeopath
always treat with the symptomatology. I have seen the previous prescriptions of this patient, only calcarea floor, repeated times the calcarea floor was prescribed. The patient is not improved. Calcarea floor, Suriname, we may see the prescriptions of the previous physician. Suriname, Silesia 1 m, arsenic oxide 1 m, nitric acid 1 m, Silesia 1 m, calcarea floor repeated times, acid nitric and calcarea floor in repeated type, lachesis, Silesia, calcarea floor, marker. For long years, the patient was under this physician and he prescribed marker, Silesia, arsenic iode, acid nitric, etc. But he never prescribed acid mure, arsenic iode, etc. But he never prescribed graphitis. So my selection of prescription is graphitis, my friends. My prescription is graphitis because there is sticky discharge. The discharge are sticky, even some eczematous conditions over the scalp, which also discharges sticky discharge. এখানকার রসটা পাতলা কি আঠালো discharge. So I do not like to show the face of the patient. I do not like to show the name of the physician. But I have shown the prescriptions for last 4 years only by nitric acid, calcarea floor, arsenic iode, muriatic acid and Silesia, but there is no symptomatology of those medicines. The symptomatology of that patient, the peculiar discharge, history of suppression of skin disease and aversion to sweets, etc. are the leading characteristic symptoms of graphitis. So I do like to prescribe graphitis in 50 millisimal scale of potencies. Let's see the result. I shall share you, my friends. Homeopathy always, the science always deals with the symptomatology of the patient. Always deals with the symptomatology of the patient, not haphazardly or empirically. A prescription should not be done. আমি ফিস্টুলা পেলাম বলে ইচ্ছা মতন মেরে দিলাম ক্যালকেরিয়া ফ্লোর দিনের পর দিন, সাইলিশিয়া দিনের পর দিন, মিউরিক অ্যাসিড দিনের পর দিন, নাইট্রিক অ্যাসিড দিনের পর দিন। নাইট্রিক অ্যাসিডের স্টিকিং পেন নেই, ইউরিনের অফেন্সিভনেস নেই, মিউরিক অ্যাসিডের অফেন্সিভনেস নেই, মিউরিক অ্যাসিডের ভেরি সেন্সিটিভিটি নেই, ল্যাকেসিসের কোনো সেন্সিটিভিটি নেই। সাইলিশিয়া পেশেন্ট ইজ নট চিলি, আমি মেরে দিলাম দিনের পর দিন। এই ধরনের অনেক চিকিৎসক আমাদের সমাজে আছেন যারা নিজেদেরকে খুব বড় বড় কথা বলে নিজেদের এস্টাবলিশ করতে চান, কিন্তু সাধারণ বেসিক একটা ওষুধ প্রেসক্রিপশন করার ক্ষমতা নেই, যার জন্য হোমিওপ্যাথির আজ এই দুরবস্থা। মাই ফ্রেন্ডস, সিম্পল গ্রাফাইটিস কাজ কতটা করে আমরা দেখব। গ্রাফাইটিস কাজ না করতে পারে, কিন্তু মাই লজিক ইজ কারেক্ট, মাই প্রিন্সিপল ইজ কারেক্ট। ইফ গ্রাফাইটিস ডাজ নট ওয়ার্ক, গ্রাফাইটিস যদি কাজ না করে আমাকে আবার চিন্তা করতে হবে, কিন্তু গ্রাফাইটিস ছাড়া তো অন্য কোনো ওষুধ আসছে না। বিকজ দি পেশেন্ট ইজ চিলি, there is peculiar uncommon discharge from this fistula and the eczematous conditions over the scalp, sticky discharge and aversion to sweat, and the patient is nervous. So graphitis is the choice of medicine. So prescription should not be in empirical way, in haphazard way. Prescription should have logical. Prescription should judicious. Prescription should by rational way, my friends.